for the last 4 Sundays, fifth Sunday man karon, di ba? We have 5 Sundays in May. We have tackled Joseph. We have tackled Hannah. We have Gideon. Last Sunday, it still speaks about people, but the very character of the terrible people nowadays. But today, we're going to tackle, I think, perhaps one of the most wonderful stories in the Bible. Daghan magnindot ng mga stories sa Bible, but we could see here, this is quite different. Unsa iyang giagian and how God used her life. Today, we're going to tackle about the story of Queen Esther. But before that, manindog sa tang tanan, and we will read the soul text. But bear with me, this will be a sermon full of story. Actually, our main text is the whole book of Esther. Esther chapter 1 to verse 10, but we will just focus on the very chapter 4, verse 14. Shall we all read together? Who knows if perhaps you were made queen for just such a time as this. May God bless the reading of His word. Ang lingkod tang tanan. So let me just, di na ako padugayon pa, kay I will be sharing the story. I will make it as short as possible so that we could tackle what are the things that we could makuha nato sa kinabuhi ni Esther and how we can apply it into our lives. So, let me just show you this one. The next slide. Yes, nakita nato dira, that is the first verse. But can you just move forward and show me the entire empire of the whole picture sa gingsakupan sa Persia? So while waiting for the slide, ang ato ang story goes with the entire Persian Empire. Are you familiar with the movie 300? Oo. Kinsay kalaban dito? It was King Xerxes the First. And we are going to tackle about him here today. Part siya. Igamit po siya sa Ginoo, though he is not he's not a Jew, but God used him. So ang entire Persian Empire is ingana sa kadako, kanang naka orange. Just try to remember how vast it is. So it took from India to Kush, ingana sa kadako, and the entire population is so vast. At the same time, it has 127 provinces ingana kadako. Perhaps the greatest empire until gipildi siya sa mga Greek, which is led by Alexander the Great. So diha ta mag-topic. So remember na ta sa history pag high school. So we were going to tackle about that one. Moving forward, let me just have this fun fact. Pwede ta mo move forward. I think the next slide na ay nakabutang dira. It's a picture of a beauty queen. So who is she? Kita, sa Pilipinas, we are very fanatic with Miss Universe. We had the very first Miss Universe in Gloria Diaz. Tama ba ko? And then the most latest one was Pia Wurtzbach and I think Catriona Gray. And wala na nisunod na nahimog queen. But just a fun fact, who is this person? This is Army Cosela. The very first, diha gikuha ang pangalan ni Auntie Mikmik, Cosela. The very first Miss Universe. So it happened in 1952, wherein she was the very first crowned Miss Universe na diapilan og 30 ka countries. Right now, she's still alive. I think she's around 90 to 91 years old. And kabaluta, unsa ka, grabe kita mo niyang crown. Ang price anang crown is this. Wedding crown valued at $500,000. In which, kung makita nato dira nga diamond, it consists of 1,535 diamonds. Grabe kayo, no? Kung ibaligyan na karon, pila ng $500,000 US dollars. Basi pa siguro 1 million imong igasto taga-adlaw, dugay kayo na mahurot. Right? Pero dili na mo ay pinaka-prestigious. Don't you know that the very first pageant happened in the ancient time and it was mentioned in the Bible?
It happened in Persia. Kanang gingon ako nga lugar karon, we're in the 5th century BCE. Grabe ilang preparation para murag beauty contest for 1 whole year ang preparation sa tanang nag-join. Pero ang tanang ni apil ani murag kontra gusto, kay mahibalan na to later. Because she will become the next queen. Kuyaw kay criteria ang mo apil, og sa ingon nako maski kung ikaw mapilian ka dito, murag di ka gusto mo apil. Today we were going to tackle and discover about that, and then we are going to ponder how God used this situation to turn the lives of the Jews. So, para masabtan nato, let me just share you our main characters of our story for today. Kung kinsa ato ang unsa nga atong katunan. So, bear with me. Ang setting na to, ang place is walay laing lugar, kundi ang Persian Empire, as I have mentioned earlier. So that is the main setting, in which the particular part is Susa. It is the citadel or one of the capitals sa Persian Empire. Ang characters, first is King Xerxes, or in other versions is King Ahasuerus. The very first, the Xerxes nga natanaw na to sa 300, though I don't know if that is mo ing ana jud ing dagway, but we are talking about that Xerxes. He's the king of Persia, and then she has her queen named Vashti. Vashti was the dethroned queen. Naay gibuhat si Vashti nga wala nagustuhan sa hari, and immediately ura-urada gitanggal din siya sa iyang crown. And then here comes two tanggal lang na off. So, Mordecai. The next person is Mordecai. Si Mordecai kaig-agaw ni Esther. Pero gi-consider niya ni nga papa kay si Esther is already an orphan. Patay na ang iyahang mama ug papa, and these two main characters kay exile sila gikan sa Egypt or from Babylon, gidala sila dira ug wa na sila nibalik. Not Egypt, Jerusalem. Wala na sila ni balik. So nagpabilin sila dira. And then we have our antagonist or ang kontrabida, pwede ang salida or ang story walay kontrabida. Sa kinabuhi gani na kontrabida, di ba? Ang number 1 na kontrabida is ang kaaway, right? So napoy gigamit ang kaaway dire. And the name of that person is Haman, or and they say Haman para mas gwapo paminawon, Haman or si Haman. Haman na lang no kay murag kuan paminawon kanang kalaban kay pangalan. So si Haman became the right hand of the king. Pinakataas nga position sunod sa king. Pero ang plano aning tawhanan ni is dili maayo. He wanted to eradicate or kill all the Jews. Ingana sa kaka-wicked. And of course, our main director, which is God. Si Lord ang director ani sa tibuok story nato. Though this is one, I think, of the 2 books in the Bible wherein the name of the Lord was never mentioned. Ha? Pwede din na? Nasa Bible, pero wala gi-mention ang pangalan ni Lord. Yes, in the whole book, dire, if you're going to read, I suggest you read it in your homes. So kapanapanabik ang mga eksena, and it is the Lord who orchestrated everything. He is the one working behind the scenes. So today, let's leave the story as we go along, and then we are going to learn, which is our main lesson, the life lessons from Queen Esther. As I go forward with the story, na ay mga verses nga i-flash dira, balik dito sa pinakaunang slide, that is our main lesson. But I want you to ponder habang the story ko, I will do my best to make it short, to focus on our main topic. You will be reading verses there as you hear what I'm going to say sa story. So di na ako padugayon pa. This is the story all about. I will do my best to be as animated as it is para nindot ang story. So again, the story begins in Persia. Si King Xerxes, during his reign, gibalandra niya ang unsa sa kadato. For how many days? 180 days. Ana siya ka portahan. Gibalandra niya for 180 days ang tanan niyang riches sa tibuok niya province, mainly dito sa Susa. And then, wa pa nahuman ang 180 days, that is 6 months. Tama ba akong math?
6 months, pagka human sa 6th month, na ay 7 ka adlaw, nga pakals. 7 days of feasting. Tanang tao from all the nobles, iyahang mga general, mga trusted people, mga high-ranking officials sa taga 127 kagisakupan niya na dito sa Susa, which is our setting, na ay kaon. Gabing kaon. Even to those normal citizens, libre ang kaon. Ang ilang mga imnanan is golden goblets filled with wine. Tanan, nindot kayo ang place. Just try to imagine that. And then, sa ikapitong adlaw, sa pinaka-last day, nahubog si King Xerxes. Ang nasulod siyang hunahuna is this. Gusto niya ibalandra ang queen sa iyahang kauban ng mga noble people. And during that time, ang queen pod, nagpakaon pod siya sa mga asawa sa nobles, sa mga women. Ato abito diri, kung naay tapok ang MM, ay kaon. Ang WM, naapod. So simultaneously, habang naay kaon or feasting dito, gipatawag ni King Xerxes, ang iyang asawa, si Queen Vashti. Gisugo niya ang 7 ka buok niya nga eunuchs or high-ranking officials gaduol kay sa king. Ipatawag niya si Queen Esther. Vashti. I'm sorry. Si Vashti, wala sa ni sugot. Siyempre, hubog tong mga tanang tao dito. Why would she come? Diba? And unsa bay gusto sa hari? So most likely, ang nabutang sa hunahuna ni Queen Vashti, dili ko. Why would I come there? Ang nahitabo, wa man sa niadto, the king was very furious. And ang matanan sa siya mga wise men, usay buhaton na to kay Vashti, wa man ni sipot. Sa king, right now, dethrone the queen. Tanggala din siya sa iyang pwesto. Way pagduha-duha, niingon ang king nga, tanggalan siya sa iyang pagka-queen. O pagbutag decree sa tibuok na kung sakupan, kay king, ang gibuhat ni Queen Vashti di maayo. Kauban niya ang tanang noble nga mga asawa. And kung since kabalo ang mga noble, ang mga asawa sa nobles, nga wala ni sunod ang queen, unsay mahimong picture sa iyang mga asawa. Di ta mo sunod sa atong mga bana, kay si Queen Vashti gani, wala gisunod ang king. So nagpabutang dayon og kaning mando ang king nga magbutang, ipadala sa tanan provinces nga mo-honor ang mga asawa sa ilahang mga bana. Or the women will be under sa iyahang mga bana. Pagkaugma, ang king, nahuna-hunaan niya, hubog man siya, wa na day siya queen. Ang ingon po sa iyang nobles, simple lang, mangita taglain nga queen. Ang buhato nato tanang virgin ug tanang gwapa sa 127 provinces ipadala diri, ibutang sa harem. Ang harem is a place wherein the wives, ang kabit, ug tanang babae na gustuhan sa hari nga wa namin nyo ibutang dito. Ingano virgin ang gusto sa hari. Mao ang gusto sa hari. Virgin ug gwapa. So kung naa, mga YouTube, mga ingon ako, mao ni ang pageant nga kontra gusto. Di gusto mo appeal. Kay once mabutang ka sa harem, di nakakauli sa inyong balay. Depende sa king kung ganahan siya sa imo or dili. Forever na kanaa dito. Kung gusto sa king, sorry for the term, gamiton tong babae, patawag niya. Kung dili, dito ra. So the lives of these women nga gipadala dito will never be the same again. So ang nahitabo is this. During this time, diha gi-introduce po si Mordecai, ang uncle or ang igagaw ni Esther or Hadassah pa ni siya during this time. Gitago nilang identity ni Esther na dili sa mahibalaan nga Jew siya. So, gikuha man si Esther, wala ni giingon nga apil ka. Forcefully ginapa-apil ang tanang women nga mapilian dito. So kung gwapa, kay gwapa o virgin, automatic, waon dayon. Just imagine pila kadaghan ang babae nga naa dito. But try to remember ang mando ni Mordecai, ang mando ni Mordecai sa iya, ayaw i-mention nga Jew ka. So ingani na hitabo. Mayingon ako, grabe kay preparation. 1 year preparation. First 6 months, tanang babae nga nasa harem, ilahang butangan og mirror para humot. Uyaw, humot para pag tawag sa hari. Kato si number 27, padto-ato dali yung gabi. Ready na daan. 6 months nga naka-mirror, 6 months naka-perfume o cosmetics. Pero here comes the favor of the Lord. Si Haggai, ang gihimo nga kanang
in charge ani, pagkita niya kay Esther, she found favor of Esther, and then gibutang din niya si Esther sa pinakataas nga place sa harem, o gibutangan niya 7 kabuok na kaning iyahang attendant para mo take care kay Esther. So meaning, bet ni Hegay, si Esther nga mahimog queen. Pero depende gihapon sa king kung magustuhan siya. To make the long story short, pag abot sa panahon nga si Esther na love at first sight ang hari, I think you could see that one there. The king was very impressed, or the king loved Esther. And right there in there, si Esther, gikurunahan niya nga queen. So fast forward, na ay conspiracy nga nahitabo sa tibuok palasyo or sa gingharian ni Xerxes. By the way, si Mordecai, naapod siya posisyon. Tigbantay ni siya sa gate, or in other words, the fortress. Naa siya sa gate, and take note, during their time, tanang transaksyon, mga istorya sa mga high-ranking official, mahitabo dito sa gate. Gibutang po ni Lord, migihanay ni Lord ba, si Mordecai, nakadungog siya, nga naay duha ka buok na tigbantay sa king's court, na gusto i-assassinate ang king. So, to make the long story short, giingnan ni Mordecai si Esther, na ay gusto mo patay sa king. Mauni sila, kaning duha. E napamatud-an, og na-execute tong duha. And, ang gibuhat ni Mordecai, wala na reward. Pero, nabutang sa ilahang Book of Chronicles. Ang ginabuhat sa king, tanang mga significant events, ganitabo sa iyahang gingharian, ginasulat na sa Chronicles, or libro nila. Nabutang dito, na ay gusto mo patay sa hari, kay King Xerxes, si Mordecai nakasakop, pero walay reward nga kabutang dito. So, nagpadayon lang. So, nakalimtang lang na sa king, wala na mention sa king, maybe, o walay reward na hitabo kay Mordecai. And naapoy during this time, gi-appoint nga mahimong second highest ranking official. And kinsa na, akong giingon ganiha, ang kalaban sa story, si Haman. Pero si Haman, dili ni siya Persian. Haman is an Agagite. Remember that one, kay mibalaan na to, unsa ng Agagite. Descendant na siya sa isa sa mga stories nga atong nagian last time, Amalekites. Actually, he is a descendant of the Amalekites. So, naitabo, hambugiro kining tawhanan ni. Kung baga mo raging ani, ako ang second highest ranking official sa hari. So, nagbuhat po siya decree, ikuan mo po sa hari, every time mo agi siya, dapat tanang tao, mo bow down sa iya. Imagine na lang, ako si Haman. Taga-agi na ko diha, dapat, mangihi ko, magianta mo bow down mo sa kuha. Ingana ng tabo. Pero si Mordecai, naaman siya sa gate. Kita kay pagsulod ni Haman, nga wa dyan inibaw ng tawhanan ni. Because Mordecai will never bow down to any people. He will only bow down to his God, Yahweh. Ing anak punta dapat, maabot dyan na sa panahon nga, i-persecute ka. And, naghimog stand si Mordecai. Sa kalagot ni Haman, pagkabalo niya, na si Mordecai wala ni baw, and gi-background check, siyempre, daghan siya intel. Isa man ang official na nga sa gate, nga di man dyan na mo bow down sa kuha. Asa wala na siya issue regarding sa imong mo bow down na siya. Di dyan na siya mo bow down, mas kinsa, kay mo bow down lang na siya sa iyang Ginoo. O sa may kuan ani niya, affiliation ani, Jew na siya. Ana si Haman. Hunahon na siya, akong i-persuade ang king sa iyang kalagot kay Mordecai, imbis si Mordecai lang iyang gusto patsun, gusto niya tanan nga Jew sa 127 provinces ipapatay. Ang gibuhat pa ni Haman ani is this. Nangayo siya advice sa iyang mga amigo, even sa iyang asawa. Ang gibuhat pa nila, this happened around April during that year. E naa sila ginatawag nga Murag dice ba? Casting lots. Asa kanos ano to ni ipa-eradicate ng mga tawhanan ni. So naa sila dice. Pag ana sa dice, nahulog sa December 13. Imagine na, sa taron, katuwa, May 31. Imagine na lang, muraging ani ang decree. Pagka December 13, na ay mando ang hari, kay gi-persuade man ni Haman, si King Xerxes. Ana siya, King Xerxes,
naay mga tao sa imong gingsakupan nga dili uyon ang ilahang tradisyon sa atoa or sa imong balaod. So mahimo ni sila threat sa imong kingdom, mas maay pag ipapatay na lang nato ni. Og mukumit ko, mo finance ko sa pagpatay ani nila. Tanan nga makapatay sa ilaha, pwede nila kuwaon ang tanang kabtangan sa tanang Jew og ang 9% ana ibutang nako sa treasury sa imong gingharian. So way pagduha-duhang hari sa nindot man kay di man na nindot man iyang kuan. So right there in there with the signet ring of the king, gipadala sa 127 provinces ang ihang decree. So mao ang gibuhat ni Haman. And then the moment when Mordecai knew about this, he tore his clothes. Butang siya sackcloth, mo man ang sign sa mga Jew nga nagkuhan sila grief. And then he put some ashes as a sign of grief. Are you following the story? Praise God. And then, dito sa gate, sigi og tiyabaw si Mordecai. Tungod na ay decree nga patson ang tanan, sila tanan by December 13. Imagine na kay threat kay ana. Tanan, pwede imong silingan, na kay bounty sa imong silingan ba? Nga pwede ka patson pag abot sa December 13 og tanan imong ginghaguan, pwede nila kawaton og mailahan na the moment mapatay ka nila. So, Mordecai wept so hard og nakita sa queen. Ang situation, gisugo niya ang iyahang tawo og ningon ano si Mordecai na ing anak man. Butangi taw nagsanina ang ako ang papa. Consider naman yung papa, di ba? But Mordecai refused. Na may copy si Mordecai atong letter, ihatag kay Esther. Og pagkita ni Esther, ningon si Mordecai sa iyaha, that is our main verse. If you will not do something about this, your people will perish. Pero, basig gibutang ka sa Ginoo sa imong royal position tungod sa ing-ani nga panghitabo. Nisiga ang mata ni Esther. At first, she was hesitant. Kay 30 days na nga, wa siya nakita sa king. Basig di naganahan ang king sa iya. Remember, the place kung asa ibutang? Harem. And then, naabad yung ing-ani nga decree sa tibuok king sakupan. Kinsa ang muadto sa king nga dili uninvited, patay. Finish. Even you are the queen. So what did Esther do? Ingnan na si Mordecai, tell all our people to fast for 3 days. Ako o ako mga attendants mag-fast og 3 days. And then I will go to the king. If I die, I die. If I perish, I perish. So fast forward. Di ba? Nabutang ng decree. Makita na to diri ang wisdom na gihatag ni Lord kay Esther and the right and perfect timing for everything. Ready na si Queen Esther, suot niya iyahang corona, iyang gwapong sanina, pahumutsag taman. Sa kabulang gud sila wa nakita sa hari. Pagkita sa hari, automatic ang mga gwardya di sa portahan sa hari, andam na. Pagsulod sa masking kinsa nga wala gi-invite, patay, diretso. But the moment nakita sa hari si Queen Esther, pareha nang nada sa taas karon. Nilikay siya. Talking about Janine. Pagkita niya, pwede spare sa hari ang kinsa ang nga musulod sa King's Court nga wala gi-invite pag iana niya ang golden scepter. Pagkita niya kay Esther, nabighani man sa kay Esther. Wa pa kay ingon si Queen Esther, ingon siya, Queen Esther, what do you want? Even the half of my kingdom I will give to you. Automatic. Ana si King Esther. King, kurta ng king ba na siya nga, my love, or dear king, gusto na ako nga na ako'y giandam nga panihapon or banquet para sa imo o para kay Haman o mga unta. Og ingon ako, unya na ako ingon, gabi unsa ako ang gusto. Ang Haman, lipay kay sa kay, di ba? Nanay decree nga patsunta ng Hudiyo, right? Haman was there. Adto din siya, kaon siya sa king while hitabo tong decree. Pagkaon na nila, ana na po ang king. My queen, what do you want? Even half of the kingdom I will give to you. Ana siya nga, king, gusto na ko nga naanap pud tay dinner or banquet ugma kauban si Haman. See the timing? Wa pa sa niingon nga, pwede to sa mingon, king, kaning Haman na kaning si Haman kaning right hand mo, mao ni gusto mo patay sa kuha.
Wa pa niya giingon. So to make the long story short, uli si Haman atong gabi una in high spirits. Siya, pagkatibay. Gi-invite ko sa king, nagkaon mi sa queen, walay lain tao sa kingdom na gi-invite, ako lang. Pero paggawas niya sa gate, nakita na po niya si Mordecai. Wa na po ni bow down. This man is full of pride. Pag uli niya siyang balay, pantay lang ang tawhana ka. Pag uli niya siyang balay, iyang giingon sa iyang asawa, sa mga anak, tanan niyang kabtangan, ing aning naabot ako, pero wa ko nalipay kay naana si Mordecai, wa dyan na ni bow down sa kuha. Gi-invite lagi ko sa queen. Mga on mi, pabalikon pa ko ugma. Kita ka na. Di ba? Wala dyan. Grabe ba? Ana day ng iyahang mga amigo sa iyaha. May pag magbuhat ka o gallows nga, if I'm not mistaken, 50 cubit high. Agalo, naman ni picture ang galo niya. Kita na to na. Naunay man si Haman, ana. 50 feet galo o ituhog dira si Kuan, ihang dira si Mordecai para makita sa tanang tao. O mahimog example, ang si kinsa nga dili mo tuman og bow down sa imo patay. So excited kaayo sa gwapo ng idea. Sige, buhat to. Ingnon ako ang king ugma kay manihapon man mibalik. Pagbalik dito, before that happened, during that night, the Lord arranged everything. Di katulog ang hari. Unsay gibuhat sa hari? Ang tradition din nila kung ang hari dili makatulog, ibasa sa hari, anang hari, ibasa sa ako atong libro sa Chronicles, unsay nahitabo sa akong sakupan mga significant events nga nahitabo sa ako ang kinabuhi sa akong pag-reign diri. Nga na ta usahay, di ba? I hope dili tay nga na usahay. Basag Bible ba makatulog? Na, daghang nang tawa oh. Ang gibuhat sa hari is ngani. Sa iya sigurong kaboard, gidi sa katulog, ipabasa niya ang Chronicles. Ug dito, nahibal-an niya nga naay tao nga nagngalan og Mordecai nga nagsalbar sa iyahang kinabuhi. Wa man siya kabalo siya. Naadi, nahitabo nga yung anak sa kuwa. Sa una, wala lagi ko balo ana. Unsa may gihatag na to nga reward ng tawhana? Sa wala jud king. And during that time, pabalik na si Haman sa dinner. Siya kisay na adria sa outside court, ipatawag ko diri. Sa ay timing king na si Haman, makahatag dito maing advice nimo kay sabi imong right hand. Si Haman, ready na pud sa ingon sa king nga gusto niya ipapatay si Mordecai. Ang nahitabo, pag abot ni Haman, sa ipatawag na pud ko sa king. Oh, pag pa ni hapon. Tawag na ko. Pag sulod ni Haman dito, muingon pa lang si Haman, ni ana din ang king sa iya. Unsa atong ihatag nga reward? What can be the highest reward I could give to someone that done some noble thing for the king? Ang Haman pod, feeling pod niya siya. So iyang gibuhat, iyang gidescribe unsa ang gusto na mahitabo sa iya. Ana siya nga, king, pasuot siya sa imong korona, ipasuot sa imong robe, ipasakay sa imong kabayo, unya, ibalandra sa tibuok syudad og ingna, hail to the person with the king that is given the highest reward. Imagine, ana si Mordecai, tulon ko sa glaway siya. Na pod, ako na pod. Ay, wa na. Patay ni si Mordecai. Pag-agi na ko ani pagkaugma, wa jud gihapon eh. Pero, nakuratan si Haman when the king said, okay, do this immediately to Mordecai. Patay. Finish. Kuha rin si Mordecai, isuot na niya tanan. Asa nga, kuha si Mordecai, tanan nimong i-describe buhata sa ihaw. Dapat walay dili mahitabo. So just try to imagine this. Si Haman mismo ang nagbalandra kay Mordecai padulong sa tibuok syudad. And when he goes home, muingon nun ta siya saying, I think if I'm getting the story, giingnan niya yung asawa, yung anak na hitabo, and he was humiliated. Right? The very person he wants to kill is the very person nga iyahang gihatagan noon og reward. Wa pa lang ka panghinuktok si Haman, ni abot na ang mga sulugoon sa hari, kay gitawag na sa kay mag-dinner na sila. Wa siya kabalo, na that would be his end. Asya siguro, wa siya huna-huna, but he was really humiliated. And then, the dinner came. Pag abot sa dinner, ni anak na dayon ang hari.
My queen, Haman is here. This is your request. Sa imong giingon sa kuha, tell me what you want. Anything for you, my queen. Even the half of my kingdom. So my king, there is someone who wants to kill me and my entire people. Kay take note, si Xerxes, wala dun sa kabalo nga Jew, si Esther. Yung siya, who is that person who wants to kill you? Immediately, papangita ko na, ipapatay din ako na, sa this wicked man, Haman. Patay si Haman. Wa pa lang ka-explain si Haman, sa kalagot sa king, kinagkaon man sila. Ni gawas ang hari sa may balcony, nagpahangin siya. Ang Haman, ang queen, nahigda man sa couch, ang Haman nagpakiluoy sa queen. Nagbeg sa iyang knees. Paglingi sa king, pagtuo pa dyan niya nga, gi-assault ang iyang asawa. Ging grabe ka. Nagplano na ka nga patyo ni mo ko asawa, i-assault pa dyan mo sa diri, gusto pa dyan mo sa mulistyahon. Way pagduha-duha. Itawag, niabot din to mga soldiers sa king, gitabunan niyang nawong. The moment, tabunan na nawong, finish sa jud na. And as a wise official, sa king, actually, si Haman, katong tao nga ato ang gihatagag highest honor ganiya, iyan ang plano nga patsyon. Sa gawas sa iyang balay, nagbuhat siya og taas kay nga pole para dito na patsyon si Haman. Ay si Mordecai. Asya ay, naaraman day na. Dito siya ang ihang dito. So he was hanged. And during that time, mayon ta ay, humana ang story. Patay na ang kalaban. Naada ay balaod ang Persia nga once na ay law nga mapasar, bisan ang king, dili pwede makabali. So, nakadecree naman nga patson ang mga Jew December 13. Right? If you're following the story. So, Queen Esther pleaded to the king, King, can you make a decree to na counter-attack or counter nga law nga buhaton nga pwede i-defend sa mga Jew ang ilahang kaugalingon, my people during that time? And ang king, yes, right there and there, we will go for it. But at the same time, nakita nato ni, try to remember this, if you will remain faithful with the Lord, favor will be upon you. Di ba? Si Mordecai was given the highest regard. Pero ang gibuhat is this. Tanan nga kabtangan ni Haman, gibalhin kay Mordecai. So suddenly, there's a turn of the story. Mordecai was given favor og nagitaas ang moral sa mga Jew. Siyempre, ang second highest ranking official is a Jew. So katong pagpagawa sa sulat sa ilaha, their selves or their lives has been afflicted o gifinance pa dun sa king ang pag-defend nila. Nagbutang po counter decree ang king nga ni kinsa man ang gusto sa inyo mapatay, hatagan tamog authority nga mo sukol sa ilaha ug tanan nilang kabtangan pwede ninyo kuwaon. Sa kahadlok sa mga tao nga gusto mo patay sa ilaha before, ang uban ni angkon nga Jew sila sa ilang kahadlok sa mga Jews. So fast forward, on that day, December 13, tanan nga ni atake sa mga Jew kay maoy napatay. So see how the hand of God moved, and then Mordecai's presence kay mas nahimog ni Balandra. He became a noble person, noble naman sa daan, o gipamahala niya ang tibuok kingdom, second highest ranking to the king, with great authority, with fairness and everything. So, that's the whole story all about. So we will move forward with the life lessons. Tama ra po kung pagkaano. We will focus more on here. So nanatay background unsay nahitabo. Right now, we are going to ponder how can we apply what happened to the life of Queen Esther into our lives. This is the life lessons from the life of Queen Esther. Number 1, God's silence does not mean absence. Yes, throughout the story of Esther, God never speak audibly. What jud niingon? Di pareha sa kuan ba? Pareha gud sa Red Sea nga like miracles of parting the Red Sea. Diri wala. Di ba? Mingaw ba? Mingaw. Pero yet every circumstance aligns perfectly. Atong balikan. Esther becomes queen at the right time.
Di ba? Sakto kayo. Mordecai overhears a conspiracy. Wala ba dayon sa ato na hatagag reward, di ba? Later, he was given the reward. Murag gihanay ni Lord, but we can see here, even though sometimes, whatever your situation right now is, murag di nimo makita ang pagpanglihok sa Ginoo, nang-apply ka sa work, dugay na, ingani mong situation karon. But later on, you will begin to realize that God placed you in that certain situation kay naa siya mas greater nga plano sa imo. Just remain faithful, just like Mordecai and Esther. And just try to imagine, the day before, ingno ni Haman, nga patson si Mordecai, di katulog ang hari. And that was the time nga gibasa pud ang libro sa unsay nabuhat ni Mordecai ug nabali ang tanan. Ug ang evil plan ni Haman na expose the day he wanted to kill Mordecai. So sometimes in life, there are times that our prayers seemed unanswered. Maybe perhaps na kay pag-ampo nga hantud karon, wala gihapon gitubag, ang mga portahan sirado gihapon, and God seems quiet. But try to remember this. God is still orchestrating behind the scenes for you, for your best. Amen? Can we give God a great round of praise for that? Because try to remember this verse. Romans 8:28. Once again, and we know that all things God works for the good for those who love Him. So if we love God, and we know we love God, God is working behind the scenes for you. In all circumstances, mamaayo or madili, God is working behind the scenes. So, let me try to ask you this. Even, or try to reflect on this, even you cannot trace God's hand, you can trust His heart all the time. Amen? Unsay imong sitwasyon karon, lisod man, or nasa situation nga okay ang tanan, try to remember God because God is the one doing the great things for you. If you don't have work, you've been out for work, you have this illness, you're praying for this, and it seems God doesn't answer you, just remain faithful with the Lord. The Lord is working behind the scenes. Later, I could share a personal story of what happened to me, and kabalo ko ang uban, kabalo sa inyo ana, and I'll try to share it with you later on. Ikaduha, God can use ordinary people. Try to remember that. Is someone not ordinary here? Sana abnormal, kaya dili ordinary? Just like you and me, Esther was just a normal person. Kuan pa jud, orphan pa jud, wala pa jud ginikanan. Wala pa jud sila nagpuyo sa ilahang kaugalingon nga nasod. Exile pa jud sila under sa leadership nga against sa ilahang laws. Kay Jews ba sila? Just try to imagine yourself, kita gi-exile tanan diri gibutang sa China. And we are forced, ang ilahang Diyos dito is ang hari man. Ug ang Diyos sa hari, ang God sa ilang hari, imamanimong mimong Diyos. Just try to imagine yourself, all of us being exiled in China, and we can never do this or what we are doing right now. But God used the situation, and even Esther, just an ordinary person, to do extraordinary things for God. Remember, Esther was an orphan raised by Mordecai. Pero even though naa sila sa lugar nga foreign sa ilaha, nagpabilin silang matinud-anon sa Dios. Diba? Esther was not born in royalty or influence. Pila ang chance nga si Esther ang mapilian? Imagine all beautiful women, virgin women in the entire 127 province of Persia. Imagine na lang good, pareha good anang diri sa tua, kananay mutya ng digos. Asa magsugod? Barangay. Taga-barangay, taga-purok siguro na ay isa ka buok representative. Pila ang chance nga si Esther ang mapili. Pero as we go back to the story, Esther found favor in the one in charge, Haggai. Diba? Right there, nakita sa og di lang kay Haggai, but to all people around there. Muragog,
ni apil kag Miss Universe, maskin dili nimo country, bet nimo nga siya ang daog. Ing ana ba? Naa siya favor. So, God can use ordinary people. This reminds us that your background does not limit God. Do not limit yourself right now. Do not look at yourself ng ani raman ko. Try to remember Esther. Your weakness does not disqualify you. I'm quite sure wala lang siya na-mention, Esther also has her weakness. Ang walay weakness sa Bible, si Jesus raman. Even the apostles have their weakness. Diba? God, remember this, God often chooses unlikely people for significant assignments. Magbasig ikaw na. Just like me, I never dreamed to preach. Never. Ever. Kaya ako'y plans na gusto na ako sa kinabuhi, but God used me, just an ordinary boy. Ordinary boy. Di ba? Tanan ta ordinary. God can use you wherever you are. God specializes in using ordinary people to accomplish extraordinary purposes. Muna ginabalik na ko perminti sa ministry class. God can use you, specifically you, for a specific mission or a specific thing. Kagibutang ta sa Ginoo sa specific places kung asa ta nabilong tungod mao na ang imong mission field. Tanang tao nga naa sa imong circle of influence, God placed them in your life for you to become a blessing to them. Bottom line is simply this. Do not underestimate where God placed you right now. Kung asa kibutang sa Ginoo karon, maybe your standing is like this. You are waiting for a call if you will be accepted to the job or not. You are trying to look for things, but the answer is not yet there. Diba? Just try to remember me before akong situation while I was preaching here. Nag-close ang workplace nako. Diba? Bago kong kasal, i-bless din mi sa Ginoo after a month, nabuntis si Janine. What will I feed my family? Right? And it took 1.5 years before I have a job. What are the odds? But during those 1.5 years, the Lord sustained us. The main thing is, we remained faithful. So, unsa man imong situation karon, timan ang Ginoo nag-orchestrate o mga butang sa imong kinabuhi. Even to the downest part of your life. Just try to imagine that being a husband. Uy, tama din, no? Pahinumdum sa tanan, Father's Day na. Sunod bulan. Just try to imagine that. Me, I'm going to be a dad. I don't have anything to support my family. But God provides. Time and time again. We have a lot of bills during that time. So when kung naay mga concerns maabot, mingon ko, God help us through that 1.5 year. So whatever problems may arise, I will remember the goodness of the God of God during that time, and it will keep me moving. It will keep me going. So man akong giingon, bottom line is, we are all ordinary people placed in different circumstances, but God can use you, and God can really use you to bless yourself, bless others, ug ikaw pon mahimong panalangin. Amen? Ikatulo, God positions people for a purpose. Remember the famous verse that I'm talking earlier? Mordecai told Esther, "Who knows but that you have come to your royal position for such a time as this?" Esther realized her position was not merely a privilege, but it was a responsibility. Kung unsa imong posisyon karon, dili na pribilehiyo. Especially if that privilege is just like Esther. Imong trabaho, dili na privilege. Asa ka kibutang sa Ginoo, that is not a privilege. You are placed there because God has something in store for you, and you have that responsibility. Ako, the moment I work with online, ni anak ko,
And I prayed for that. Lord, why did you place me here in this online? How can I be a blessing working online? I just did my thing, working hard for God's glory. Naglisod ko pagsugod. I wanted to quit. But time and time again, ang nabutang sa kunahuna is this. Ibutang ko sa Ginoo dire for a very purpose. At the same time, among mga patients is mentally ill patients. So if there will be a chance given that I could pray for this people, I will do so. And I did that one. And when I work, same goes with us, government man na or private, sa amoa, kay naman may AI tool nga mag-check sa amoa, dili ko magilty during work. Kay every single second, kabalo ko nga nagtanaw ang Ginoo. So, and the Lord will just simply reward you afterwards with whatever you do for His glory. So kita, if God placed us in a work, that is a blessing. You have a responsibility there. Especially if you're working in the government, we must be the role models. We must be on time. We must go out on time. Or if we could extend, we could do that one. Things like that, kay gibutang na sa Ginoo sa tua because we have a certain purpose why God placed us there. So remember, God places people in your family. Kung asa ka na bilong nga family, God simply placed you in that family because you have a purpose there. Kung imong pamilya, ikaw pa lang ang Kristohanon karon, God has a purpose that you will win your family for the Lord. So keep on trusting God. Whatever workplace you are in right now, you will become a blessing to that workplace. Even how ordinary people we are. Whatever ministry you are doing here in the church, do it with all your best because we're serving God. And remember, in the ministry class, ang ministry is not just limited in church. Our workplace, our family is also our ministry. So we will do our best. Sa mga students, as Christians, we are expected to be the role models to our classmates. Not to cheat, but to strive hard and give our best. Amen? Sa atong community, we must be the role models to our community. Not perfect, of course. Right? Di man ta perfecto, but we must be the role models. When people try to remember you, they will remember what you have done. E sila, ang praise, mabalik sa Ginoo, dili sa tuwa. And we are placed in certain positions for kingdom purposes. Where God placed you is often connected to whom He wants you to help and what He wants to accomplish through you. Kung asa ka gibutang sa Ginoo karon, gibutang ka sa Ginoo para mo connect sa mga tao nga gusto niya ma-connect nimo og ma-accomplish ang iyahang gusto mahitabo. And I'll try to remember this. The moment I was employed in work, mura po sa situation ni kuan ba? Nahitabo sa situation nila Esther. During that 1.5 month, 1 year and a half of waiting, when I prayed, Lord, I think it's time for me to work and to provide for my family. I have a pregnant wife. Counting the months before our baby comes out, unsa ako i-provide sa akong family. And that's the time I prayed for what job. Time and time before, Janine has been telling me, mag-try day kag online. Try online. And then while praying, the Lord told me, yes, you could try online. Di ba gusto nimo masubaybayan ang pagtubo sa imong anak? Try it. So when I tried, I asked my cousin, 3 years na siya sa company karon, kauban gihapon mi. Pagpangutanan nako, timing kaayo. Siya soon actually, iingon unta gud nako sa imuha. I will try to offer. Because right now, we are hiring. Timing kaayo, naunhan lang ko nimo. So when I passed my application, I have no experience in online. Nagpasa ko, I did my best in, nung nakaan ako, ay sa Ginoo ba? Kinaaman ko sa admin before, sa hospital. And I deal with patients, especially customer service, kung naay reklamo. Ako ang last resort, kung dili nila kuan ang conflict or naay reklamo. And God used me with those kanagong events that happened. Kaya during sa interview, ang questions ako is like that. How can you handle the situation? Nagmak og tawag, I don't know it.
some of my colleagues, o giana sila, pag-interview na ay tawag kunuhay, nga nagreklamo ang pasyente, nga nag-grant na jugtaman, but I stay calm under pressure. I just said, I'm sorry for what happened. English man. English by the way, na practice ako English dito. Siguro maingon mo, I could be a good maayo mo English, pero kung makatubang kong Amerikano or someone nga puti, malahi ba atong kuan? Muata sa atong dila ba? So mo man akong fear before, but sometimes God places you in situations wherein your skill can be kanagong ma-develop ba? So during that mock, giingon nga, nagreklamo ang patient, I want to talk to your manager right now. Ay nga na ba yung mga Amerikano no? Reklamo ba? An agent told me this and I'm dissatisfied. I want to talk to your manager right now. Isog kayo. Ang HR dito. Pagtuon ako kananggong, di-play lang ba niya? Paminawon unsa ang reaksyon. Tinuod dito. Isa dito sa mga HR, ako kabalo kay kuan dito sa panel interview dito. Pagtuon ako duha lang. Panel naman ng duha. 8 day kabuok. So I just answered with all my best. I said, I'm sorry to hear this. But I'm not, kay ang iyang reklamo, gi-judge daw siya, nga addict siya, kay naitambal. Ang uban ba, dili ba yana? They are given medications for them to calm down. Some cannot sleep. Nga na ba? So I'm sorry. I'm not here to judge you. I'm just here to listen. You can tell me what's your concern is. Siya, ni ana tong HR, ni Mac po siya, ara siya nga. That's just what, siya, sabi saya pa, maulang na akong ipaabot someone nga maminaw sa kuha. Ikat ang kuan, and ana na sila, good job Jason, by the way, that's the right thing to do. And fast forward, I have the work. And then I told myself, Lord, unsa mga certain situations, I think, daay uban nga mga naa sa church nga wala pay work. So, remember the last time I preached here? Prior atong about sa resurrection ni Jesus, when I spoke about family? Diba? Naka-preach ko about family. Kids. I was invited to my alma mater. Igamit ang isa na to kauban diri. Nag-preach ko dito and na-share na ko dito ang work. And then one of the young people, I will not mention his name kay wala ko'y kanaang wako na ng head. Ambot lang, na-share na ko kung unsa ko kahappy sa work. And wako kabalo, wala day siya work. Ako i-try lang, wala ko experience po. Basta naman, kung naka-experience sa customer service, I think madawat ka. So fast forward, i-grant sa Ginoo, nadawat siya, kauban mi karon. So wako po na human. By last year, October, nami gusto ipagamay nga project sa balay, sa kauban na to dire. Wa po ko kabalo, ang iyahang asawa di ay, nag-struggle dahil sa online job, walay klarong sweldo, ingana ba? Ako nga, itry daw. Kay basiog madawat siya. Ipapasa lang application sa kuha kay ingon ang HR, pwede na ko ipasa directly sa iya. Lo and behold, fast forward, nadawat po siya. And during our prayer and fasting here, while nagkaon na dito, sa gawas, tapok ng tagkaon dira, di ba? I approached one of the young professionals, og ningon ko, kamusta man ka? Siya, wala lagi work kuya. Wala, kung sa'y work ni mo dati? Na ako sa online. Uy, hiring me. Pagpasa lang. Madawat ka. So, fast forward, we are 4 right now in the company here in the church. Ug akong i-commit na ingon ako akong HR, these people, kauban ko ni sa church, they're my friends. So rest assured, kung sa akong output, Kristohanon man may ihatag na mong best. And I got the news from 2 of them. Regular na ang duha. Ang isa is coming. And I believe, just like that, God places in a certain situation where you can bless others o na-purpose. So kung asa kay ibutang sa Ginoo, so wa ko nag-question atong 1.5 years na nagpaabot to ngayong ato. Nabutang ko sa work. O katong mga events ba? Ngayong ato lang. Pila ang chances nga maingon ako to sa ilaha? O pila ang chances nga madawat sila? And na isa dito nga dugay na din nag-ampo sa trabaho. And maybe, God used me to be answer to that prayer. So ikaw, whatever situation you are in right now, try to remember that. God has placed you in whatever situation right now for you to bless others and for you to be used. Padayon nagsalig sa Ginoo. Kay kung dili, ing-aning mahitabo sa imuha. Number 4. Evil does not have the final word. Haman, planned destruction for God's people. But the very gallows he prepared became the instrument of his downfall. So you intended to harm me. Ingon na sa Genesis chapter 50:20, ingon ni Joseph. But God intended it all for good.
He brought me to this position so I could save the lives of many people. Remember the life of Joseph? Nagian man nato. Ibaligya siya. Ang odds nga nabutang siya sa isa ka high-ranking official ug siya po din himog second highest in ranking. So, do not question God. Whatever situation you are in right now, padayon lang. Mahimog faithful sa Ginoo and you will reap the favor in the end. Remember, God is with you whatever situation you are in right now. Ingon sa Psalms 91 verse 4, He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and your rampant. The Lord is with you. Do not be afraid. Padayon, igsoon. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. But the Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from the evil one. His wings give you refuge, and His presence gives security. The cross itself looked like defeat, but we know it became the greatest victory in history. Amen? Remember, your position has a purpose, and God's plan will prevail over evil. We know maybe there are people who try to hurt us. Maybe people gigamit sa kaaway to try to put you down. Remember Haman, that will not prosper. And ang worst, and kabalo ko wala na diri sa tuwa, if you are planning evil, you know, it will not have a good result. If you have enemies, pray for them. That's the best thing to do for you to have peace. Diba? Pray for them. Diba naman na sa itong topic ron? Sa Lifeline? Praying for healing. Appeal dira tong praying for forgiveness. Diba? Like Esther, we are called to respond in faith during critical moments. Kung naay mga tao sa imong kinabuhi karon nga nagalure sa imong pabalik sa kalibutan or kabalo ka nga dili mao, you know, if you will draw into that, that will not have a good result. Just like Haman. Surrounded siya sa mga tao nga mali og advice sa iya. So kung ikaw karon igsuon sa imong struggle, you have your friends outside church and is trying to lure you, and the enemy is using them, do not give in. You know it will not have a good result. Sa imong situation karon kung naka sa struggle, the best people who could give you advice is your Lifeline. Is the people who is with you. People who could pray for you. So mo nang giingon, padayon. And together, we will have the answers of the Lord later on. O kita makaingon ka, grabe ka Lord. Thank you kayo Ginoo. And remember, kung asa ka gibutang sa Ginoo karon, sa imong family, sa imong career, in your generation, maybe you are called for such a time as this. Just respond with faith, and with the right motives, and with the right heart, just like Esther, and you can never go wrong. Amen? And lastly, number 5, before we are going to pray, courage. This is the most important thing. Mo na akong gusto. Courage requires sacrifice. Tinuod? Ang tinuod nga kaisog, kinahanglan og sacrifice. But the true sacrifice is rooted in obedience to God. Amen? Esther faced a life-threatening decision. Approaching the king without invitation could lead to her death. Tama? Yet she said, if I perish, I perish. And what was the response of Esther after that? They fasted and they prayed. So if you are experiencing a life-threatening decision, or I should say, every big and major decision in your life, ask God for His counsel. Amen? Ayaw balik sa niagi na. Kay kabaluta nga wala na yung maayong padulngan. Go forward with God and expect the Lord's answer. Kay Esther during that time, kung patay, patay. But the Lord did something. Maybe, moingon ka nga, it's already a dead end for you. But even in the dead end, God can open new roads for you. Amen? Let's remember that. In contrast, King Saul disobeyed God.
Balik ta. Remember Haman? He was a descendant of an Amalekite. During the time of King Saul, mandatuhan sa Ginoo si King Saul nga i-eradicate ang tanang Amalekites. But what King Saul did? Ihang gi-spare si King Agag, king sa Amalekites. And then, fast forward 500 to 600 years, Haman came, a descendant of King Agag. Kung mabuhat tag isa ka desisyon, just like King Saul of disobedience, dili lang ikaw madaot kung dili ang future nimo. So kung naa ka sa situation karon, naa ka sa crossroads sa kinabuhi, kabalutaon sa ang tama nga desisyon. And that is to follow God's way and not the way of the world. King Saul disobeyed. In contrast, Esther obeyed. I-follow po niya ang giingon ni Mordecai. What if during that time wala wala ni tuman si Esther ba? Kay Mordecai. Gi-reveal niya nga Jew siya. Pagsugod pa lang siguro daan, wa siya nahimog queen. Pero gi-arrange sa Ginoo tanan. So, no brainer. Follow God. Diba? Remember, faith is not the absence of fear. Most likely, Queen Esther was trembling. Pagsulod sa King's Court, nagaana ang kuwan ba? Dughan. What if, masig naa si question sa iyang mind, what if, di tubagon sa Ginoo kung pag-ampo and I will not find favor? Patayaming tanan. Patingon siya, if I perish, I perish. Queen Esther just simply obeyed. She enters the King's Court and she found the favor. Faith is not the absence of fear. Faith is obeying despite the fear. Amen? Faith is not the absence of fear. It's obeying God despite the fear. So real courage stands for truth. It protects. It chooses obedience over comfort. Let me end with this person right here before we pray. John Widener. I think you have that picture of that. Kana si John Widener, he was a Dutch resistance leader during World War II nga nag-organize og Dutch Paris escape. To make the long story short, kaning tawhanan ni nagtabang siya nga ma-save ang 1,000 Jews nga maka-escape sa Nazi prison. Countless times, God arranged things in his life nga i-execute unta siya, makatakas siya. And sa iyang gibuhat, giingon diri, over 1,000 Jews escaped during the Nazi persecution. During sa time baya, sa World War II, ang Jews gusto eradicate ni Hitler, di ba? Mura po si Haman. But this person, with all bravery, did a sacrifice. Kung masakpan, okay lang. Importante, daghang naluwas. Kung mamatay ko, okay lang. But, the Lord did something amazing. Over 1,000 Jews escaped the Nazi prison. Around 800 down Allied pilots in Atabangan. Thousands of other refugees resistance member. Some historical estimates, they say that around 3,000 people in total ang iyahang natabangan tungod sa iyahang gibuhat during World War II. Just like Esther, he did it out of courage, trying to sacrifice himself. But we know someone who did everything just for you and me. The ultimate sacrifice. What Jesus said, not my will, but yours be done. If Jesus did not do the sacrifice for all of our sins, we are doomed. Mura tag atong Jew, nga pag-abot og December 13, finish na. So can we all rise and try to reflect on this? Just like Queen Esther, she simply obeyed what Mordecai told him. Just like Esther, si Esther nagpabilin nga matinud-anon sa pagpangalagad sa Ginoo. In spite of danger, ang iyang gibuhat is he requested for all her people, including ang iyang mga servants, to fast and to pray. They just simply obeyed God. My question is, right now, to you, Igsoon, what fear
is preventing you from obeying God. Kung dili pa ka 100% karon sa imong pagpangalagad sa Ginoo, unsa imong kahadlok? What fear is preventing you from obeying God? Try to reflect on that. Because many people want purpose without sacrifice. But always remember, destiny often requires surrender. Courage often requires sacrifice, and true sacrifice is rooted in obedience to God. The main thing here is this: simply obey. Jesus, knowing the agony he's about to experience, ingon siya, Father, if you could take this cup of suffering away from me, but not my will, but yours be done. May that be the kind of prayer we have today. Remember, if you will not respond, if you will remain silent, what will happen? Or will you be like Esther? You are willing to step forward in faith. So right now, as we bow down our heads, I want you to reflect on this before we're going to pray. The story of Esther is not just about a queen being placed in the palace. It's about God unseen hand working through ordinary people placed in extraordinary situations. But take note, Mordecai and Esther remained faithful to God. God's name is never mentioned in the book of Esther. Yet His presence is seen in every event, every delay, every reversal, and every victory. That's why we can say God orchestrates in silence. Right now, unsa man ang situation nimo sa imong kinabuhi, try to offer it to God. Ask God for His wisdom. Ask God for His plan. Let's remain faithful and we could see the victory. And lastly, before I forgot, katong supposed to be mahimog demise sa mga Jews is right now celebrated. And that is called the Festival of Purim, in which ang mga Jews karon nagapadayon gihapon sila og buhat sa tradition, remembering how God helped them with that victory. But that victory will never happen if Esther was not obedient. So the true call here is right now, be obedient to God and see how God move into your life, and we will see the victory in our lives. Amen.